Ja, dat is een compliment aan alle mensen die hebben meegewerkt om het allemaal vlot te laten lopen. De dag van de dag, interessante dag. Hier heeft de toekomst van de KFPS met Jong Hengsten. And here we have the future. The youth presented themselves today. And you can see our facility team making the arena ready for the next thing, which is a very nice and exciting thing. And this is a brand new part of the program, the Stallion Parade. And these stallions couldn't wait until Saturday, and that's why today we're going to celebrate these horses already. KFPS Studbook Stallions will be presented in the discipline that they feel best in. Could be under the saddle, in harness, on the long lines, alone or together with their stable mates. And you can even see a collaboration between two stud books. The Frisian Stallions will be shown at their very, very best. And actually the stud book owners were immediately in if we asked them to bring out their cherry eyes from their stables. Even though Saturday will be an important day for them as well. So big thank you for the stud book for inviting all these beautiful horses, and of course the people who are bringing them here. They all made their very own little show out of it. It's going to be really nice. So stay tuned.
dames en heren, nog 5 minuutjes en dan gaan we beginnen met het Hengstenbal. 5 minuutjes en dan is het zover. Kom erbij. Nieuw op de KPS 62 en Hengstenbal. Hengstenhouders waren meteen enthousiast om hun oogappels van stand traden. Organijders komende zaterdag natuurlijk een hele belangrijke dag voor de boeg. En dan was de Hengstenhouders ook hartelijk dank. We hopen bij deze mooie show op de donderdagmiddag plezier en inspiratie te brengen. Vooral ook om te laten zien wat onze rustpaarden aan talent in huis hebben. 4 uur kunnen we beginnen. Ga maar lekker worstelen wensen, prachtige sport, in muziek gesproken. De mooiste zwarte parels. Hengstenbal. And we are about to start the Stallion Parade. Brand new here on the Stallion inspection. It's going to be lovely. The stallion owners presenting their horses in the best way possible. All of them made a nice, unique show for you. It's going to be a lovely parade, including some very, very famous studbook stallions. I would say a perfect way to end this first stallion inspection day. Als ik het best voor je doe. Maar vind je het allemaal goed. En daarin ben jij het beste. Je kan voor mij zijn, als je leeft zijn. Soms ben ik je liefde kwijtbereid. Maar het wil niet dat je blijft. Niet zonder jou.
We're going to wait just 2 more minutes. Going to get the arena ready, and it looks beautiful. Hope you're ready for our stallion parade. And the audio provided by the firm Koopmans, as every year, bringing a good atmosphere. Orgeltje van Iberische, dames en heren. Vorig jaar hadden we een andere muziek en het was nog even dat ze de naam van de muziek. Ik zie al iedere hand weer aan de overzijde. Voor jullie. Dat zal zaterdag zo over zijn. Oh, een tweede land ook al. Hiernaast ook. And our speaker is asking all of you to bring your lights out. And it's Holy Thursday, but the atmosphere is already in the house.
Ja, het is super gedaan op zijn baan van PV Facility. We gaan nog één rondje maken. Lap of honor for V2 facility, getting the arena ready for the Stallion Parade. Je kwam dichterbij, een mooie meid, maar zie er niks voor mij. Aandacht bedankt. Maar voordat ik kon gaan, zag ik ineens jou. Ja, die Maserati die komt later deze week al op de hoek kijken. Mensen, ik denk zaterdag wel. Maar die Maserati zetten we nu even in de garage. Want we gaan And the song about the Maserati will be coming out Saturday, because now we are going to ready for the Stallion Parade, including live music. The first presentation is from Stal van de Kadik. And take a careful look at the horses and the riders. And please enjoy this Stallion Parade. Are you guys ready? Are you sure? Are you ready? Jullie zijn er weer. So close, no matter how
And these were goosebumps. You saw two young stallions. Sima 511 with Grand Prix rider Hans-Peter Minderhout and Sico 550 with Franka Loos. And nominated Horse of the Year Murk 540 with Dinja van Lieren and Menso 542 with Hengstenbal. And of course an applause for Iris Kroes and the team of Stal van de Kadik. Such a great start of this stallion parade.
One lap of honor. Young and older stallions together with Olympic riders. Get your hands together for this lovely horses together with their Olympic riders. Invited here, a special for today. Lovely presentation from the horses from Stal van de Kadiek. That's a lovely start of this stallion parade. We're removing the stage. We are going to watch the presentation of Stal Chardon. And some horses only need an arena. You just give them a big arena and they will rise up to great performance. And that counts for Olger 522 from Stal Chardon. Together with Jacob van der Heijden is Olger 522, a magic duo. This stallion Olger is 10 years old, coming from the small tour, and he is therefore sport elite. Stal Chardon presenteert Olger 522 met Jacob van der Heijden. On their way to becoming Grand Prix, and if you look, you will know why. Enjoy. Dus ik neem elke rustig besluit. De krant leg ik weg en de tv gaat. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood in blauw, helemaal hard voor jou. Ik kom erop en ik draag dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde, is jou en mij. Rood weer van de buiten, maar de zon begint te strijden. Laat ons
prestatie van Stal Sharon met Alter VT en Jacob van der Heijden. Vandaag is rood. Dames en heren, kant tegen applaus. Nog één keer voor Alter VT. This was such a lovely presentation. Alger 522 together with Jacob van der Heijden. Look at them go. Put your hands together. Look at him. A little louder, please. And we are going to continue with the presentation of stable Hengstenbal. Who doesn't know him? Nane 492. Horse of the Year, top tier show driving horse, winner of the Silver Bowl, and he became Sport Elite this year. And his offspring is scoring excellent in the sports. There's a combination of suppleness and technique and a lovely character and a lot of willpower. And we're going to watch a lovely show together with Gouverneur van het Herteveen. Nominated Horse of the Year together with Harmina Holwerda and Friso's Yannick. Let's watch the presentation of Stal Hengstenbal. Op de binnenkomst van de deelnemers van Stal Hengstenbal. Dit zegt het fenomeen na de 492 met Siebe Winkelmaans. And we are getting ready for the phenomenon Nane 492. He's going to enter the arena with Sibren Minkema in front of the Frisian chase, together with two of his sons, Gouverneur van het Herteveen, together with Harmina Holwerda. Gouverneur is nominated Horse of the Year, and Friso's Yannick, together with Sophie Faisanen. Dames en heren, team van Stal Hengstenbal.
En knop even mee. Met z'n allen. Hengstenbal. Hengstenbal. And he is on his way. Let's clap together. 90492. Mensen, dat gaat even allemaal mee. Met z'n allen, die handen, onderkant, branden. Gouverneur van Hengstenbal, Iso, Stad, Hengstenbal. Putting our hands together for 90492. Gouverneur van het Hertevaan en Friso's Yannick. Heroes. De INA, Ringelfo, met zijn zonen, gouverneur van het Hengstenbal, Friso's Yannick. Nog één keer van na de 4-9-2. That was beautiful. I hope you noticed. On the rope, all the ribbons these horses have earned. Prize ribbons all over for 90492 and his offspring. Voor de mensen die dit inhaal hebben gehoord, al die kampioenschappen, dames en heren, nog één keer de handen op elkaar. Bedankt, Stal Hengstenbal. A big thank you for the people from Stal Hengstenbal. We're going to continue with the presentations of the brooders from Manen. And if you have talented riders in your stable, you will also have talented horses. And we're going to see Jorke 532 and Hilbert 529. They are 7 and 8 years old. When they were 6, both of them received their sport predicates.
Together with Shannon van Manen and Corina van den Bunt, a nice show. Hilbert 529, Jorke 532. Both stallions received their sport predicate when they were only 6 years old, and you can see why. Jorke 532 and Hilbert 529.
beautiful. Continuing with the presentation of the Visser Hengstenbals. The future of equestrian intelligence. Welcome to Stud Farm and Stallion Station. Freeze Visser and Blue. We proudly present Wander 512, together with his sons, Simon W. Ja, hier draait het nu dames en heren op. Waanderweg 1, 2 met 2. Zo naar deze zag even op het. And this show is all about Wander 512. Into the arena, Sidon W, bred by the family Wink. He won the Friso Florian Cup. He's coming from a Star Mar out of Timon 546. And she was a Star Sport mare from the unrelated Jacob 30T. And further in the pedigree, we have a Sport Preferent Prestation grandmother. And before that, only model preferent mares in the mother line. Genetically, a very powerful horse to breed with. We are family, and we are going to see in the arena Reitse van de Pol. Ook werd die derde bij de Friso voor in lokaal 2025. Reitse is een zoon van Wander. And this Reitse is again a son of Wander. He is on his way. And this stallion is a finalist in the Horses to Fly show driving competition this year. You can see him tomorrow for the finals. He's a son of Wander, of course, from a first Premi Star AA mare out of Uldrik 457, followed by the Crown Preferent AA daughter from Honor 376, and then again a Star Preferent mare. It's a line with a lot of sport from the famous Stam 103. He became champion in Hemrik, and this year he will be in the central inspection again. He is educated to become a Grand Prix horse. Reitse van de Pol. De zondag van Wander bij de zee. Rechtse van de Blokken. Door en weg.
Our family, wandelen bij 2 sportdubbel aan topwerven die alweer de kampioenen, kampioenen en teststoppers heeft voorgebracht. En in het zadel met de Veuring. Dit gaat uit, de spot gaat aan. Maandag maar liefst 4 stoppers in de AWFP. The lights are out, the spots are on, because we are going to invite into the arena Wander 512 Sport AAA. Excellent breeding stallion with a lot of champions. And here he is, Wander 512, together with Merle Veuring. Let's see you. Come on. Come on. Stil mee, dat rechtse van Polen. In het verder, dames en heren, nog 1 keer genieten en applaus voor Wander plek in 2. Wonderful horse. Wander 512. It's all family. And it's all family. A big thank you to Stal Visser Veuring. Lovely offspring of this Wander 512. Very low kinship rate for this horse. And let's go one more round. Ladies and gentlemen, let's see you. Where are you? Back in the saddle, minute. Nou, Merle, die komt even wel bekend vanaf 7 op de ring. And Merle was just saying hi to the people at the VIP. Oh, look how beautiful. Stallion Parade. De mensen die dressuurbaan weten, zeg maar keerpunten voor de dressuurbaan, waardoor op die van BT Facility. And we're going to mark a dressage arena. And this is all put together by V2 Facility. They did this so quickly. A lot of praise for these people, making everything possible. And we are going to take you to the team from the Nieuwe Heuvelsoer. We are going to watch 4
Frisian stallions. Bij je ogen te kort komt, dan gaat u zo dadelijk beneden. Namens van de nieuwe heuvel presenteren 4 stamboekheesten die net definitief goedgekeurde. And we're going to enjoy a so-called Frisian train, getting longer and longer with more horses. The people of the Nieuwe Heuvel are going to present to you 4 studbook stallions. Boet 516, the approved Arend 515, Auwert 514, and the top stallion Tide 501. And we are going to enjoy this lovely Frisian train. 4 approved stallions announcing themselves. Enjoy. En hij is er nog goed u.
Dames en heren, perfectie tot in detail. This is power, this is the power van de Nieuwbeugel. Goed, 2-1-6, met Celine van der Loers aan het 2-1-5. This was amazing. This is power. Boet 516 together with Sabine van der Loenhorst. Arend 515 with Marijke Boelen. Auwert 514 with Sandra Jansen. And Tide 501 with Brandien den Hartog. And a big thank you to you as our audience. You are joining us and we are loving it. Beautiful. Well done. Perfection until the best details. And we are continuing with stud of the family Bosma. And it's always nice to enjoy the horses together in harmony with the music. The Bosma family is going to show two of their best horses. Tjebbe 500 together with Rijen van Dinter and Take 455 with Vremer de Jager. Together they become one.
opslaan voor de presentatie van Tjeppe 500. A big thank you for Tjeppe 500 and Take 455, together with Raya van Dinter and Vremer de Javer. And if you think it was beautiful, they will do one more round. The stud of the Bosma family. Stallion Parade. We are going to continue with the Baron Spaan stables. And when I say this, you will know Mark Peter Spaan, together with Jeroen 535. And it speaks for itself that they are going to do a freestyle to music on Grand Prix level, scoring over 70%. Between the warm blood horses, the best ambassadors for the Frisian horse, Jeroen 535 and Mark Peter Spaan.
Het Friese paard op het allerhoogste niveau. The Frisian horse on the highest level of dressage. Jeroen 535. Laten we zorgen voor Mark Spaan, haar ambassadeur van de A true ambassador for the Frisian horse in the sport. prestatie van Stal Karel Spaan. Een prachtige wissels op de das. With the beautiful one-tempi changes, pirouettes, double pirouettes, piaffe and passage. Ik denk dat het een marge een beetje water is. Kom op! Ja. Yeah. Dan naar het team van Stal de Mersken. Stal de Continuing to Stal de Mersken. Een Friese trein met 5 prachtige Friese hengsten. We're going to watch 5 beautiful Frisian horses, Begrond is om naar te kijken. including the preferent Johannes 484, together with Ela Okkema. Also in the team, Elger 536, Mans 543, Martsen 521, and Kanne 534. They're going to give you a wonderful show, the very, very best of stable de Mersken. Elger 536 aan Okkema, Mans 534, hier de Zwijn staan, Martsen 521, Elger Ketelaar, Kanne 534, Okkema. Stal de Mersken.
Hengstenbal, de trein. And this is the Frisian train of Stal de Mesker with in the front Elger 536 together with Age Okkema. And behind him, Johannes 484, Mans 543, Martsen 521 and Kanne 534. Whatever you want. Everyone, dit was weer super mooi. Wat een medewerking van de wegstations. We gaan naar het station. Lovely collaboration of the studbook stables. And we're going to get ready for Gaasterland Studbook Station. Martinez 539 together with Mette Marit Eppinga. And this horse was overall reserve champion at the Stallion Show of 2024. And we're going to watch him together with Mette Marit Eppinga. Martinez 539.
Das natürlich eine wundervolle Präsentation. Der allgemeine Vize-Champion von 2024, Martinus 539, mit der jungen Amazone Mette-Marit Eppinger. Wir danken sowohl den beiden als auch der Deckstation Hengstenbal für diese wundervolle Präsentation. Mit so einem jungen Hengst, das ist wirklich gute Reklame für sowohl die Hengstenbal-Station als auch Martinus 539. Und den sehen wir natürlich am Samstag, wie alle Stammbuchhengste, noch einmal. So kann man doch genießen hier bei unserem Hengstball, meine Damen und Herren. Mette-Marit Eppinger und Martinus 539. Ja, und dann dauert das einen kleinen Moment. Man ist kurz, man will den Moment genießen. Eine Runde Applaus noch, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir auch schon wieder zur letzten Präsentation in diesem ersten Hengstball. Und das wird wahnsinnig dramatisch und mutig. Es geht um eine Zusammenarbeit zwischen zwei verschiedenen Hengsthaltern. HVM steht für Harry Vermittler und dem Stall Chardon, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Die führen mit ihren Hengsten ein Pas de Deux aus. Und zwar nicht nur miteinander, sondern auch mit zwei Motocrossern. Wir sehen also Friso 518 mit José Pizza Hellinga und Hielke 530 mit Jakob von der Heide. In einer Zusammenarbeit, in einer Präsentation, die durch zwei Ställe zusammen ausgeführt wird. HVM im Stall Chardon, Friso 518 mit José Pizza Hellinga und Hielke 530 mit Jakob von der Heide und zwei Motorcrosser. Sehen wir hier als Abschluss auf unserem Hengstball 2026. Wir finden, dass das eine wundervolle Initiative war und hoffen, dass wir nächstes Jahr nochmal einen Hengstball für Sie organisieren können. Lassen Sie uns das gerne wissen, ob Sie das wünschen oder nicht.
Das ist natürlich auch ein unfassbares Paradebeispiel für den Charakter des Riesenpferdes, meine Damen und Herren. Überhaupt keine Miene verzogen, dass da Motorräder mit und auch nebenan sind. Sie sind nochmal in der Bahn für uns. Riso 518 und Hielke 530 mit Rosse Peter Hellinger und Jakob van der Heide. Und die Motocrossers kommen auch nochmal. Und alle zusammen, meine Damen und Herren. Haben Sie erkannt, meine Damen und Herren, wer auf den Motorrädern unterwegs waren? Natürlich die Chefs von HVM und Chardon. Und so sehen Sie, im KFPS ist alles möglich. Zusammenarbeit wird auch nach wie vor zusammengearbeitet. Es ist vollkommen egal, dass man normalerweise gegeneinander arbeitet oder sich eventuell gegensätzlich gegenübersteht. Wenn es um sowas geht wie den Hengstbal und die Promotion und das Marketing des Riesenpferdes, dann sind wir alle eine große Familie hier beim KFPS. Wir sehen also noch einmal die Motocrossers, Friso 518 mit Rosse Pizza Hellinger und Hielke 530 mit Jakob von der Heide. Und Sie sehen schon wieder, es ist den Pferden völlig Schnuppe, dass die Motorräder auch dabei sind. Die verziehen keine Mähne und tanzen einfach so weiter, wie ihnen das angegeben wird. Ein hervorragendes Paradebeispiel des Charakters des Riesenpferdes. Noch einmal eine großartige Zusammenarbeit hier. HVM und Stall Chardon. Herzlichen Dank. Auch an Rosse Peter Hellinger und Jakob van der Heide. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass Sie Spaß hatten und das nächstes Jahr nochmal sehen wollen. Dann machen wir nächstes Jahr nochmal eine Edition des Hengstballs. Halten jetzt aber erstmal uns an die Pauseregeln. Weil natürlich heute Nachmittag, heute Abend die Royal Frisian Show Abende beginnen mit Hinde von Harich. Die Türen werden sich öffnen gegen 7:30, ab 20:30 Uhr geht dann hier die Show los. Wir würden Sie alle bitten, wirklich tatsächlich die Halle auch zu verlassen, selbst wenn Sie Tickets für heute Abend haben. Wir müssen relativ viel umbauen und vorbereiten, um die Show möglich zu machen und wollen Ihnen natürlich die Überraschung nicht verderben. Das heißt, wir hoffen, dass Sie bitte Spaß hatten heute und wir Sie auch wiedersehen heute Abend. Allerdings müssten Sie bitte erstmal das Feld räumen, damit wir hier anständig aufbauen können, ohne schon mal das eine oder andere zu verraten. Wir würden also wirklich alle Damen, Herren, Kinder, Jung und Alt bitten, die Halle zu verlassen. Fühlen sich frei, im Strohdorf weiter einkaufen zu gehen. Da wird sich niemand dran stören, wenn Sie da Ihr Geld lassen. Aber die Halle müssten Sie bitte verlassen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zusehen, hoffen, dass Sie morgen wieder dabei sind. Mein Name war Lisa Wegmann und ich bedanke mich fürs Zuhören.